capítulo 29, verso 2. We're going to be reading in Proverbs 29, starting at verse 2. Y dice así, bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Y vea el capítulo 28, el verso 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican. And then jump back to chapter 28, verse 28, and it says, when the wicked arise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. Damos un saludo afectuoso y amoroso en Cristo Jesús a todas las personas que nos escuchan. Que Dios les bendiga grandemente. Podemos tomar asiento, mis hermanos. As per usual, a warm hello, welcome, and God bless you to everybody that's listening to us online. Thank you so much for joining us today. Gloria sea el nombre del Señor. Estos días he tenido una bendición bien especial. These last few days I've had a great blessing. He podido conversar y no entiendo cómo ha ocurrido esto con muchos veteranos de guerra. I've had the opportunity to speak with many veterans of war, and I'm not really too sure how it happened. En varias partes donde he ido me he chocado justamente con veteranos de guerra. Many of the places I've visited, I found myself in front of a veteran. Algunos de ellos me han mostrado sus heridas y se les nota pues el trauma de la guerra. Many of them have shown me their wounds, and you can tell that they've got some sort of trauma left over. Se respira un ambiente de descontento, de tristeza, de molestia. You can tell that many of them are unhappy or they're sad for some sort of reason. Y eso me ha dado por ponerme a pensar en lo que son las guerras, las secuelas de las guerras. And that has made me start thinking of what's left over after war. Las razones por las cuales vienen las guerras. The reasons why war even happens. Por supuesto, no voy a descubrir el agua tibia, ya todo el mundo sabe por qué vienen las guerras. And of course, I'm not really gonna, beat a dead horse basically, but we all know why war happens. Pero ayer, por ejemplo, bajé a Bradenton a hacer una diligencia. But anyway, yesterday I went down to Bradenton because I had to do something. Y tuve la oportunidad de hablar con un veterano, con dos veteranos de guerra. And this time I found myself in front of two veterans. Y luego saliendo de Bradenton, vi un edificio bien bonito. And then leaving Bradenton, I saw a really nice building. Que tiene un anuncio de que fue un centro contra cuestiones del cáncer. That has one of those kind of like giant placards or billboards, and it's talking about how it was a center for cancer. Pero lo que me llamó la atención fue el anuncio, for rent. But what caught my attention was the part right below it that said for rent. Un edificio que se supone que fue una clínica grande porque es un edificio bien preparado y tiene un anuncio de renta. And it's to be understood that this was a place that was really well put together because it's a big building, so it had a lot of equipment, but it's for rent now. Y empezó a desarrollarse en mi mente una cantidad vamos a decir, de figuras. And in my mind, a bunch of figures or images started forming. No es que venía teniendo visiones, sino que cuando uno empieza a pensar en algo específico, en la mente de uno se forman figuras. And I'm not saying that I was driving around having visions left and right. What I'm saying is that when you start thinking, most of us have an image that forms in our brain. Y lo asocié con las palabras que he podido tener estos días con los veteranos. And I associated those images to what I've been able to speak about with the veterans. Y seguí asociándolo con lo que está ocurriendo en mi país. And I associated it also with what's happening in Venezuela. Lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en diferentes países de América. And what's happening all over Central and South America. Lo que durante 60 y tantos años está ocurriendo en Cuba. And what's been happening for many years in Cuba. El dolor y la angustia que hay a nivel de toda América y en parte de Europa. The pain and the anguish that you feel all over the Americas and then also in Europe.
Y todavía estaba anoche, antes de la medianoche, tuve un ataque espiritual bien fuerte. And during the nighttime, I actually had a spiritual battle. A tal punto que sentí que de verdad me quedé totalmente asfixiado, me faltaba el aire, bien fuerte la situación. And it was one of those demonic attacks that leaves you breathless. I could not breathe. Y me desperté pensando en este tema. But I woke up and I was thinking about this specific Yo topic. traía el tema para hoy basado en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11, verso 1, I had actually come prepared with something from Ecclesiastes. que dice pues que busques al Señor en tanto que antes de que lleguen los días en los cuales no tengas contentamiento, y digas, bueno, no tengo contentamiento. It's specifically focused on the part that talks about rejoice in the Lord now before it's too late, basically. Pero no hay forma ni manera de que concilie, y entonces me viene a la mente la situación que hay en el mundo por causa de la impiedad. But there was a little bit of a hiccup there with that message, and all I could think about was a situation that the world finds itself in. Pero es que la palabra impío recoge un cúmulo de situaciones que no es solamente la persona pecadora. And when we talk about the unrighteous person, La impiedad se extiende a la persona que le gusta hacer violencia, a la persona que le gusta hacer tramposería, todo eso es impiedad. so when we're talking about an unrighteous person, we're not just talking about necessarily just one specific type of sinner, but it's anybody who goes through with different issues. Y estaba esa mezcolanza con esta gente con la que he estado hablando. So anyway, going back to this confusion or this image that I had in my head because of the veterans. Uno de ellos me mostró, por ejemplo, su brazo, un brazo prácticamente lisiado, mientras el otro brazo fuerte. For example, one of his arms was completely normal. Obviously, they work out, got a big old arm, and then the other one was just basically like left down almost to the bone. Su rostro marcado por una herida bien fuerte. And his face was scarred with a wound. Y de dentro mío le salió una pregunta para él. And I asked him a question. Dime, ¿cómo te sientes tú? And I asked him, how do you feel? ¿Cómo te sientes como veterano de guerra? How do you feel as a veteran of war? Y él sacudió la cabeza y me dijo, olvidado. And he said, I feel forgotten. Y yo le dije, ¿tú sientes que peleaste por tu fe, por tu libertad, por tu país? And I said, do you feel that you fought for your faith, for your people, for your country? Y casi que me dijo que lo que sentía era como que había perdido su tiempo, más bien. And his response was letting me know that he felt almost as if he was wasting his time, or he had wasted his time. Y se desarrolló cierta conversación, no solo con él, sino con otros más. And this conversation kind of kept on going, not just with him, but with other veterans as well. Y entonces surge el panorama de lo que quiero hablar este día. And that kind of introduces you to what it is that I'm going to talk about today. Este ha sido un país que durante muchos años fue el policía del mundo. This was a country that at one point was known as the police or the cop of the world. No solo el policía para tratar de evitar dictaduras y cosas de esas y para evitar que surgiera el comunismo como tal. And not just a police force to stop dictatorships or communism or whatever. Sino también que fue este país que fue heraldo en cuanto a predicación del evangelio. But it was also known as a country that was heading or the head of everybody that was preaching. De aquí salieron misioneros para el mundo entero. Missionaries left this country to all over the world. En estos días una hermana pastora me sorprendió. A couple of days ago, this pastor lady surprised me. Yo, molestando la paciencia, le dije 2 o 3 palabras que conozco en portugués. Just to mess around with her, I said 2 or 3 words in Portuguese, the little bit that I know. Y ella me respondió hablando perfectamente el portugués. Y le digo, ¿y eso? And she responded in fluent Portuguese, and I was like, what was that? Cuando mi papá era misionero en España, yo iba a Portugal ahí, que está al ladito, y aprendí portugués. And she answered, well, when my dad was a missionary in Spain, I would literally just hop over to Portugal and I learned Portuguese. Y le dije, no me diga que también iba para Francia, y empezó a hablarme en francés. And I said, well, don't tell me that you also went to France, and then she started speaking French. Y yo, mira cómo están los talentos escondidos. And I was like, well, look at all these hidden talents. Pero esto lo que llama la atención es cómo este país fue heraldo en la predicación del evangelio.
what I'm getting at is that this was a country that was a force to be reckoned with when it came to preaching. Pero también como heraldo, además de heraldo de predicación del Evangelio, también fue un país que con sus fuerzas armadas defendió muchos países y hizo guerras que no voy a hablar de eso. But aside from that faith portion, we also know that this country was also one that at least tried protecting other nations, and among those they also started a bunch of wars. Pero poco a poco todo eso se ha venido a menos. But at the end of the day, all of that, we've seen that it's been almost a downhill battle for them. En estos días estábamos hablando del libro de Apocalipsis. A little while ago, we were talking about the book of Y yo le Revelation. daba la simbología de lo que significa ese mar que se levanta. And I gave you the reasoning or the description behind the ocean that rises up. Y un hermano, no sé si me autoriza que lo diga, me estaba hablando de la situación que se está viviendo últimamente And a brother was talking to me about a situation we've been living through en cuanto a la tecnología, in regards to technology. y que como la gente no quiere trabajar ya, Because people don't necessarily want to work, están reemplazando a las personas por robots y por cosas tecnológicas. they're replacing those positions with robots or technology. Y esta persona me dijo que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, And this brother was telling me that Elon Musk, the most richest person in the world, había hablado hace unos años atrás y había dicho que en poco tiempo he had spoken a couple of years ago, and he was saying that in a short amount of time, los gobiernos iban a tener que mandar a la gente a las casas y pagarle un sueldo para que se quedaran en las casas. he said that the governments were going to need to send people home and pay them to stay at their house. Por la sencilla y llana razón de que si no iba a haber un levantamiento mundial. Because if they didn't do that, then there was going to be a national or international uprising. Porque las empresas están buscando eficiencia y los hombres se están dejando de ser eficientes. Because companies are looking for efficiency while humanity is tending to lean away from that. Hay países donde las personas de mi edad ya son un estorbo. There are countries in which people of my age are kind of a burden. Y esto fue introducido hace muchos años por el comunismo. La persona sirve hasta cierta edad y de ahí en adelante hay que apartarla. And this was introduced by communism a really long time ago. You have an age limit into which you are worth something, and then after that you're not. Y como cosa curiosa, estaba leyendo un artículo publicado por alguien respecto a los que llamaron los Marielitos enviados de Cuba para acá. And I was reading an article about some sort of people that were sent over from Cuba to over here. La jugada que hizo un expresidente de los Estados Unidos para echarle a perder la elección a Bill Clinton. And sort of like this, how do I say it? Like this thing that an ex-president did to deter the election of Bill Clinton. Y la carta que Bill Clinton le envió a Fidel Castro diciéndole esta vez no me la vas a echar a perder, ya te conozco cómo actúas. And then what Bill Clinton sent over to Castro telling him, you're not going to do this to me again, I already know how you operate. Y todo eso me hizo acordar lo que pasó hace un par de años atrás con las elecciones. And this reminded me of what happened a few years ago with the elections. Y me hizo acordar, por supuesto, del sentimiento de los veteranos. And this reminded me of how the veterans feel. Que ellos dicen, peleé y no sé por qué. Because they say, I fought, but I don't know why. Arriesgué mi vida y no sé por qué. I risked my life, and for what? Fui y puse mi pecho para recibir balas y no sé por qué. I put my body out to receive those bullets, and for what? Mientras perdí mi matrimonio, perdí mis hijos, perdí mi hogar, otros estaban comiendo muy tranquilos en el Congreso y en otras partes, y ellos están tranquilos, y yo estoy herido y estoy olvidado. And in the meantime, I lost everything that I loved, including my family, and while I was out there getting shot at, people in Congress or the government are sitting back eating. Es como un sentimiento de tristeza, de dolor, oír a esa gente. And it gives you a kind of, that unhappy feeling rubs off on you when you listen to Años y años tratando de edificar una nación para bien, para que fuera lumbrera, y la nación se está yendo a pique. It was countless years of trying to get this nation up to a good position or a good status, and now it's going downhill. Peleando por valores que ellos consideraban que tenían sentido, valores cristianos. They were fighting for values that they, at that point in time, thought it made sense to fight for those things, values that are Christian. Y de repente me acuerdo lo que dice en el libro de Daniel respecto al personaje que ha de manifestarse.
And then I remember the book of Daniel and what it talks about this person that's going to manifest himself. Que con un Dios no conocido se hará de las fortalezas. And it talks about how an unknown God takes over the fortresses. Y ese Dios no conocido precisamente tiene que ver con el dinero. And this unknown God has to do with the God of money. Tiene que ver con crisis económica y cosas de estas. Economic crisis and so on and so forth. La única forma de doblegar al mundo es por la parte del dinero. The only way that you can make a nation submit is if you go through the economic side. Entonces usted observa So you observe cuánta gente how many people se ha ido sin fe y sin esperanza. have left this world without faith, Y without cada hope. una cosa que usted ve la relaciona con esa situación. And everything that you see, you can correlate that to that situation. Cuando vi el edificio de la clínica del cáncer, When I saw that building, the cancer building, me vino a mi mente cuánta gente partiría de ahí, moriría sin fe y sin esperanza. all I could think about was how many people had died in that building without faith, without hope. Cuántos llorarían pidiéndole a Dios que los sanara y se murieron de todas maneras. Or how many people died begging God to somehow heal them and they still passed away without being healed. Cuántos apostatarían de la fe al ver que no recibían sanidad. And how many of them blasphemed against faith because they didn't receive their healing. Cuántos negarían a Dios por ver que su situación seguía igual. And how many of them negated God, said He wasn't real because their situation didn't change. Hoy me sorprende un hermano cuando me habla de Silicon Valley, un sistema de banco, eso en Silicon, se vino abajo, se vino pique. Somebody from the church was talking to me about Silicon Bay and how it went downhill. Y todo esto lo que indica es que el sistema está tambaleando por todos lados. And all that this indicates is that the system is being shook. Anteayer un artículo decía que el fin del dólar está ya a la puerta. There was an article that came out that was saying that the end of the dollar is right around the corner. Que el tal Bitcoin, la moneda virtual es eso, ya definitivamente le están dando el jaque mate al dinero americano. And that Bitcoin is the thing that's taken over. Entonces uno observa todo esto So we observe all of these things. y estamos estudiando el libro de Apocalipsis And what we're studying in the book of Revelations. y sin fanatizarse And without being fanatical about uno it, se da cuenta que las cosas no están bien. you realize things aren't what they seem. Uno se da cuenta se da cuenta que está uno dentro de una olla que está a punto de hervir. You see that we're all in sort of like a pan that's about to boil over in Todo water. está a punto de ebullición. Everything's about to boil over. La gente está que usted no le puede hablar porque se explota. You can't talk to any random person because they're going to explode on you. Tienen los sentimientos a flor de piel. They're wearing their feelings on their sleeve. La gente anda en las calles que los carros, usted medio para cruzar, le mete un cornetazo atrás inmediatamente. Or for example, when you're driving and you're slowing down to make a right turn or a left turn, whatever, and people start honking at you, they're impatient. Le gritan groserías, le pelan los dedos, aquello es un desastre. And they start cussing you out, they flick you off, they road rage 101. Hoy por hoy usted va a los negocios donde antes lo atendían con tanta decencia, hoy en día es una forma despótica, la gente está molesta. Or you go up to a business that used to serve you kindly or with professionalism, and now they're angry, they don't want to serve you. Hay dolor y hay angustia, There's pain, there's anguish. la gente no haya a dónde ir. People don't know where to look or turn. En nuestros países, se habla de democracia y eso es una tremenda mentira. And in our nations, people talk about democracy, but that's a lie. Usted no encuentra a una persona que usted pueda decir, oye, es una persona honesta, vamos a darle el voto. And you cannot find a single person that you can say, this is an honest person, let's give them our vote. Porque el común de ellos son corruptos. Because the majority are corrupt. El común de ellos han robado y han atesorado y quieren llegar para seguir robando. The majority of them have stolen from those around them and they want to get into that position or that status to continue stealing from the people. Es la idea de quítate tú para ponerme yo, ya tú cogiste, déjame agarrar a mí también. It's like this idea, this chain reaction of you already stole from everybody, it's my turn to steal. Nos quedamos asombrados cómo los corruptos pagan abogados y hay abogados que se prestan para defender criminales, para defender narcotraficantes, para defender cuanta basura
puede haber, mientras que la gente humilde y decente está totalmente desprotegida. And you're seeing that money talk, so you have all of these corrupt politicians or people that pay off lawyers to get them off of narc charges, of corruption charges, of all sorts of charges, but you see that the common person, they can't afford it, and they're the ones that are being taken advantage of. Podemos decir con certeza que los impíos están reinando. We can say with certainty that the unrighteous are the ones that are ruling. Y podemos decir con certeza que cuando el impío reina, el pobre gime. And we can say with certainty that when the unrighteous is in that position, the righteous are the ones that are suffering. Porque no hay forma de que nos hagan justicia. Because there's no way for us to get that good justice. No hay forma, ninguna manera, no hay ninguna manera de que sus derechos realmente sean respetados. There's no way for true rights to be respected. Siempre el pez grande se va a seguir comiendo al pequeño. There's always going to be that bigger fish that eats the smaller fish. Siempre vamos a seguir viendo que la gente humilde va a seguir siendo utilizada. We're always going to see that the humble person is being taken advantage of. Nuestros hijos son enviados a la guerra sin ni siquiera preguntarnos, ni preguntarle a ellos si están de acuerdo o no están de acuerdo con una guerra. Our children are being sent to war, and our children either don't know why they're going to war, or they're never asked if they're in agreement with the war. Se van a defender ideales que ni siquiera saben cuáles son. They're going off to defend some sort of ideal or value that they don't even know about. ¿Cuántas familias enteras se han quedado sin hijos? ¿Cuántos soldados, cuántas esposas se han quedado sin sus esposos? Hijos sin padres. How many families have been torn apart, parents without kids, kids without parents, etc., because of the situation? Hermosas vidas truncadas por la guerra. Beautiful lives that were taken away too soon because of war. Y a la chiquita usted pregunta, ¿atrás de qué? And at the end of the day, you ask yourself, for what reason? Atrás de que después que peleaste por algo, por un ideal, viene y se monta alguien y te voltea todo y te lleva para donde tú jamás pensaste que va a llegar. So you end up fighting this war for a value that you might not even know about, or that you do and you agree with, but then once you're done with it all, then your life is turned upside down because nobody looks at you. Fíjense el verso 28, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Look at verse 28, chapter 28. When the wicked arise, men hide themselves. Es el mismo pueblo quien, cansado de tanto engaño, le da el voto a otros impíos más, creyendo que le van a arreglar la situación. It's the people themselves, because they're so tired of the same old, that they give their vote to somebody that is unrighteous, thinking that they're going to do something different. Y lo que termina es hundiendo. But what they end up doing is drowning even more. Nos engolosinan a nuestros hijos para que se preparen para la guerra. They take care of our kids in a sense, in a bad way, as in like they prepare them for war. Pero jamás le dicen, mire cómo están los veteranos. But they never tell the children, look at how the veterans end up. Jamás le dicen del conflicto mental de esa gente. They never remind them that they may have a conflict, a mental conflict afterwards. Jamás le dicen lo que pasa en el campo de batalla. They never tell them what they're going to go through when they're in the middle of the battle. En medio del fragor de la batalla, recordándose de su familia y pensando si algún día la volverá a ver. When they're in the middle of those bullets flying all over them, and they start asking themselves, am I ever going to get to see my family again? Teniendo que actuar y matar a alguien sin saber ni siquiera quién es, porque nunca lo ha tratado. And when they have to shoot somebody to kill, and they've never even met them, they don't know what that person's about. Transgrediendo la palabra de Dios de que no se debe matar. Going against what the scripture says, which is, you shall not kill. Y usted se pregunta, estoy peleando por qué, para qué. And they start asking themselves, or you even ask yourself, why am I fighting? For what? Es por eso que la Santa Palabra That's why the Holy Scriptures habla del milenio, talks about the millennium, habla del tiempo en que Jesús va a gobernar, talks about the time that Jesus will reign, donde las almas se convertirán en asadones, where the souls will be transformed, donde nuestra guerra será con la tierra para ayudarla a producir, where our only quote-unquote battle is going to be with the earth, because we're going to just have to harvest donde it. nuestra guerra será en regar la tierra para que ella germine, para que la semilla germine y produzca alimento. Where the only thing we will really have to do is labor to get fruit from the earth. Donde nuestra batalla será tratar de vivir lo más feliz posible, porque Cristo nos va a permitir eso.
where our only war or battle will be to live as happily as we possibly can because Jesus is allowing it. Cuando dice que el impío es levantado, el hombre se esconde, los hombres se esconden, es porque la gente dice, pero bueno, ¿cómo peleo yo contra esto? When it talks about how the wicked arise or the unrighteous arise and men hide themselves, it's because men are saying, how can I go up against this? Y toda esta situación tiene una sola razón de ser. And all of the situation has a reason for being. La iglesia perdió su norte. The church has lost their true north. La iglesia no está respondiendo como debe responder. The church is not responding how it should be. La oración ha desaparecido en las iglesias. Prayer has disappeared from the church. La alabanza es una alabanza pobre. Praise and worship, it's a poor praise and worship. La búsqueda real de Dios ha desaparecido. The true seeking out of God, it's gone. Hay más tiempo para pensar en videojuegos de guerra que para pensar en la palabra de Dios. Kids have more time to think about their war video games or shooting video games instead of God. Hay más tiempo para admirar la tecnología de un F-35 o un F-16, una cosa de esa, que para admirar la tecnología de una máquina cosechadora de granos, de trigos. People nowadays are more focused on the quote-unquote great technology of like a fighter plane that's going to murder hundreds of people or thousands, instead of looking at a machine that can harvest lots of food for many people. La gente se siente más segura teniendo un arma que teniendo implementos para labrar la tierra. People feel a lot more secure having like a rifle or some sort of weapon to protect themselves than to have some sort of machine that can harvest the earth. Se han cambiado los valores. Values have been swapped. Antiguamente usted veía a un policía y usted se sentía protegido. You used to be able to look at the police force and feel secure when you saw them. Aquí por lo menos uno se siente todavía protegido. For some people, you can still look at the police force and feel okay. En nuestro país usted ve un policía y lo primero que pregunta es cuánto me va a quitar. But you go to our nations and you look at a cop and no one feels safe. You're actually more worried about what they're going to take from you. ¿Cuánto dinero me va a quitar para dejarme pasar por donde yo tengo derecho a andar? And you start asking yourself, well, how much am I going to have to bribe or pay off this cop so that I can go down the path that I have the right to go down anyway? En nuestro país usted va donde un juez y usted inmediatamente tiene que preguntarse cuánto le tengo que pagar para sobornarlo para que me saque mi caso, que tengo derecho a que me lo saque. Or you go before a judge and you start, this is in our nations, you go before a judge and you start saying, how much am I going to have to bribe or pay off this judge so that they can give me my right, my freedom? Porque la impiedad se ha adueñado de todos los estamentos, de todas las situaciones en los gobiernos. Because all of the unrighteousness has taken over authority. Cuando el hermano me dijo esta mañana, hermano, quiero Dios que venga Cristo rápido. When the brother was telling me earlier this morning saying, I hope that Jesus comes soon. En mi mente viene inmediatamente la situación de nuestros hogares. I immediately started thinking about the situation in which our households are found. Antiguamente en los hogares se hacía lo que se llamaba el altar familiar. It used to be that in the households you had a family altar. Yo no sé si alguno de ustedes vivió esa época. I don't know if any of y'all lived through that. Pero los altares familiares en los hogares, amaneciendo siempre había un culto, o en la noche antes de acostarse siempre había un pequeño culto en los hogares. But it was the norm. It was a routine. Every single morning or every single night, people would wake up or go to sleep with some sort of preaching or moment of prayer with their family. Hace 22 años, cuando entramos en este país, nosotros íbamos a Ryan o a cualquier restaurante de esos a mediodía los domingos. And when we got here 20-something years ago, we used to go to O'Brien's or Golden Corral. I hope y'all know them. Y usted veía cómo salía la cantidad de hermanos de la iglesia y se iban a almorzar allí. And you would see that all of the churches, after getting out, they'd go to those places together. Y alrededor de la mesa se agarraban de la mano y hacían una oración por el alimento. And they would sit around the places where they were about to eat, and they would hold hands and pray. Eso era curioso en todos los restaurantes. It was so curious. You could see that everywhere you went on Sunday. Hoy día ya no se ve nada de eso. You don't see that anymore. Hoy día cuando usted ora en un restaurante, la gente lo mira como una cosa rara. Nowadays, when you pray in public or at some sort of restaurant, people look at you like you got some sort of disease. Hoy día usted le dice a alguien, Dios me bendiga, y dice,
Nowadays you tell people God bless you and all their response is Antes le decían con regocijo, amén, amén, Dios te bendiga a ti también. Whereas they used to say God bless you right back. El concepto Dios está desapareciendo. The concept of God it's non-existent. Nuestros gobernantes nos han llevado como impíos, nos han llevado a la impiedad. The authority figures, being unrighteous themselves, have led us to unrighteousness. Y tienen tanta labia que convencen inclusive a pastores para dejar el pastorado y irse atrás de la política. And they're such smooth talkers that they've even convinced the leftover pastors to leave their pastorship and go and follow them into politics. En estos días se estaban vendiendo un templo, yo lo vi y dije, uy, es la oportunidad que yo estaba esperando. A little while ago, I was looking at this temple, this building that they were selling. Llamé rápidamente, dije, mire, yo estoy interesado en el templo. And I called and I said, I'm interested in the temple. Oh, no, lo vendimos al county para un centro social. And their response was, no, we sold it to the county for some sort of like community center or something. Yo le dije, pero ¿cómo ustedes van a vender un templo cristiano para cuestiones impías? No, esos son negocios. And I said, well, how are you guys going to sell a church to be able to receive those sort of things? And they said, well, no, it's just business. Los musulmanes están comprando cualquier cantidad de templos cristianos. The Muslims are buying all sorts of like Christian temples. Estamos viendo tiroteos dentro de las iglesias. We're seeing shootings inside of churches. En donde quiera estamos viendo que la gente de una o de otra manera se está alejando de las iglesias. We're seeing that every single day people are leaving the church. Originalmente, hace 22 años, cuando llegamos nosotros acá, me supongo que antes era mayor todavía la efervescencia. When we got here back in 2000, I imagine that even before then it was even more so. Usted pasaba por la iglesia de los hermanos Morenos, hermano, mire, es unas alabanzas poderosísimas. You would go past the churches of however they want to call themselves, black folks or African Americans, whatever they prefer. You would go past their churches and you would see that they're worshiping. Hasta esos templos están apagados. And you see that even those churches nowadays, those are turned El off. enemigo poco a poco se ha convertido en un cuerpo de bomberos tremendo para apagar la bendición. You're realizing that people have become firefighters and turning off or flushing out the blessing of God. La impiedad está gobernando por donde quiera y está llevando, óigame bien, está llevando al pueblo a esconderse prácticamente. And you're seeing that every single day we're getting closer to the people of God themselves going awry. Y va a llegar un momento en que esto va a explotar más fuerte todavía. And there's going to come a point where this is going to explode even more than it already has. Hermano, ¿y cuál es la solución? You might be asking, brother, what's the solution? Si yo la tuviera en la mano, hermano, se la daría al mundo entero. If I had it in my hand, I would give it to everybody. Pero cada quien tiene que escapar por su vida. But every single one of us has to escape for Cada our own quien, lives. cada quien tiene que mirar su hogar, sus hijos. Every single one of us has to look at our household, our lives. Cada quien tiene que pelear la buena batalla por su familia. We have to fight the good battle for our families. No es quedándose en los hogares, hermano. It's not hiding out in your house. No es apadrinando cosas mal hechas de nuestros hijos, no. It's not being an accomplice to the bad things that our kids are doing. Es tratando de llevar una vida de rectitud delante del Señor. It's trying to, you yourself and everybody around you, leading a righteous life. Es esforzándose por seguir adelante en la obra del Señor. It's putting forth the effort to go through with the work of God. Queda poco tiempo. We only have such a little bit of time left. Es como si vinieras en el barco y estuviera vislumbrando la playa, pero todavía tienes que remar. It's almost like as if you're on some sort of kayak or just a ship, normal ship, and you see the land right there, but you got a little ways to go still. Es cuestión de un paso más de fe, Cristo está a la puerta. It's just one more step of faith. God is right around the corner. La situación en el mundo está, hermano, a punto de hervor. The situation in the world is right there at that boiling point. Hay situaciones que mantienen, óigame bien, mantienen al mundo en vilo. There are situations, what is vilo? ¿Qué vilo? En vilo, o sea, en balance. Okay. There are situations that right now are sort of maintaining the world in a balanced state.
En estos días salió una noticia que a mí me dejó asombrado. A couple of days ago, a news source came out with something that got my attention. Arabia Saudita, con un mediador como China, firmó un acuerdo con Irán Saudi Arabia, with China being the mediator, signed a treaty with Iran para producir reactores atómicos. to produce basically stuff that can produce atomic stuff. Y según parece le prohibieron a Israel volar sobre el territorio de Arabia Saudita. And they have prohibited Israel to fly over the nation of Saudi Arabia. Usted quizá dirá, ¿eso qué me importa a mí? And you might be saying, well, what do I care? El reloj del mundo es Israel. You need to understand that the clock of the world of times is literally Israel. Esta mañana yo leía la situación de Nehemías cuando fue nombrado gobernador en Judea y restauró Judea. I was reading earlier this morning the story of Nehemiah when he was appointed governor over Judea, Restauró Jerusalén and he restored Jerusalem. y leía la situación que había con Yesen Herada y con, o sea, personajes que se oponían a que Jerusalén volviera a levantarse. And I was reading the situation between Gesem, the Arab, and all of those people that were against Israel being restored. Y miraba la situación de lo que está pasando ahorita. And I was correlating that to the situation that we're going through now. Y es para pensar, And it makes you think. definitivamente Cristo está a la puerta. It's obvious, Christ is right around the corner. Todo está tan confuso Everything is so confused y right a la now, vez está tan claro but it's also so very clear que la gente no puede entenderlo. that people aren't getting it. Yo les decía antenoche, cuando hablamos del séptimo sello, I was talking to y'all about 2 nights ago when we were talking about the seventh seal, que están abiertos ya los 6 sellos that the previous 6 seals are already open, y no ha pasado nada, but nothing has happened. no hay acción, There's no action. pero que en el séptimo sello But on that 7th seal, está la orden de acción, you got the order of action, porque ahí está el Señor de pie. because that's when we see Jesus standing up. El sexto sello termina con truenos y relámpagos, la presencia de Dios. We see that the 7th seal ends with thunder and lightning, so the presence of God. De la misma manera In the same way que Dios se manifestó en Sinaí, that God manifested himself in de la Sinai, misma manera que se manifestó en Egipto para sacar a su pueblo. and in the same way he moved in Egypt to get his people out of Egypt. Aparentemente todo estaba bien en Egipto It looked like as if everything was okay y in de Egypt. repente empezaron a acontecer cosas extrañas. And then all of a sudden, weird things started happening. Moisés solamente iba y hablaba y esas cosas acontecían. All Moses had to do was show up and talk, and all those things followed. Cuando nosotros vemos lo que el Señor está haciendo, When we see what God is doing, aparentemente todo está que explota pero no explota. we're seeing like things are like right there about to explode, but they're not. La gente se pregunta qué va a pasar con Ucrania. And people are asking themselves, well, what's going to happen with Ukraine? La gente se pregunta qué va a pasar, por decir algo, con Taiwán. Or what's going to happen with Taiwan? Estados Unidos está movilizando gente para Taiwán. The United States is already moving people over to Taiwan. La gente se pregunta qué va a pasar, por decirle algo, con nuestros países de América. Or people ask themselves what's going to happen with our countries in South America. Vemos en Nicaragua, el presidente de Nicaragua cerrando universidades que tienen que ver con el cristianismo. Or we see Nicaragua where we have the president shutting down universities and doing all of this stuff. Prohibiendo celebraciones cristianas And he's stopping Christian celebrations. y nadie dice nada. But nobody says anything. Lo vemos en Venezuela We see it in Venezuela. y nadie dice nada. But nobody says anything. Lo vemos en Cuba y nadie dice nada. We see it in Cuba. Nobody says anything. Por todos lados estamos viendo cómo el impío se está enseñoreando del mundo. We see how everywhere we have the wicked or the unrighteous rising up. Por todos lados estamos viendo cómo los que gobiernan el mundo, sus antecedentes son antecedentes extraños. We're seeing how everywhere you're looking at the political authority figures and their past is a real sketchy one. En todos los países de América estamos viendo cómo personajes que han sido condenados por corruptos vuelven a ser presidentes y uno se pregunta cómo. Where you're seeing people all over the world where they have already been quote unquote condemned as corrupt, they're still re-elected to be in a position of authority. ¿Cómo es que ponen
arriba a alguien que ha sido condenado por ladrón y lo vuelven a poner? And how is it that these people have already been, through the court or whatever and condemned as a corrupt person, but they're still put again in that position of authority? Por donde quiera. Ahorita, por ejemplo, yo me quedo asombrado de lo que está ocurriendo en México. For example, I'm astonished at what's going on in Mexico. Por orden del presidente detienen la extradición de un personaje reconocido narcotraficante. They are preventing the extradition or the taking out of a person that deals with narcotics. He's being kept there. And he's being kept there in a good standing by the president of Mexico. Y yo me preguntaba por qué. And I was asking myself why. Y revisando, alguien escribió cuál es la razón de que el presidente de los Estados Unidos no dice nada de lo que está pasando ahí. And somebody came out with the reason as to why the United States president wasn't talking about that situation in Mexico. Cuando el impío reina, so when the wicked arise, el pobre gime. men hide themselves. Antiguamente mataban a un americano en México y eso se armaba un alboroto enorme. It used to be that an American was kidnapped or killed in Mexico, and that was a huge ordeal. Ahorita, no digas nada. Nowadays, it's like, nah, just hide it. En estos días secuestraron 4 y mataron a 2 y de uno para acá muerto y se acabó el problema. A little while ago, if you read the news, you'll see that I think it was like 4 of them, and 1 of them was killed or 2 of them were killed, and then the others were injured, and they were like, nah, just return the dead bodies, that's all we care about. Hay algo fuerte a nivel mundial. There is something happening all over the world. Y esto lo único que indica es que estamos en tiempos finales. And all this indicates is that we're right there at the brink of the end. Tiempo de orar, hermanito. It's time for you to start praying. Tiempo de buscar de Dios. It's time for you to start seeking God. Que Dios nos bendiga. May God bless you. Que Dios nos bendiga. May God bless you. Por cierto, By the way, a mí me importa si este señor es demócrata o es republicano o es lo que a mí me importa nada de eso. I want to make it clear I don't really care about this president's or any president's political background, whether they're Democratic, Republican, I don't care. Se supone que fue electo para dirigir la nación más poderosa del mundo. The point was he was put in a position to lead the strongest nation in the entire world. Se supone que fue electo para dirigir la nación que puede frenar a los impíos. It was supposed to be that he was elected to lead a nation in a way that the wicked stuff would stop. Pero desde hace un tiempo para acá, But since he was elected around his time, los presidentes de los Estados Unidos también están siendo cuestionados and even before him, all of the presidents have been en questioned diferentes formas. in different ways. Cuando no es por cuestiones sexuales, es por cuestiones, qué sé yo, desde Nixon para acá, esto viene de mal en peor. Since the time of Nixon to now, we're seeing them being questioned for sexual immorality and all of this other stuff. It's been a downhill battle. El mundo le ha perdido el respeto a esta nación The rest of the world has lost their respect for this nation. y nos ha tocado vivir esta situación. And we have to live through this situation. Es tiempo de ayudar, It's time to help people. es tiempo de sincerarnos y ver que necesitamos clamar a Dios. It's time to be honest with ourselves and realize that we need more of Es God. tiempo de asumir responsabilidades. It's time to take upon ourselves a responsibility. Es tiempo de la búsqueda de Dios, del ayuno y la oración. It's time to seek out God, to fast, to pray. Es tiempo de tomar responsabilidad por nuestra familia. It's time to take responsibilities for our house. Que Dios nos bendiga. God bless you. Tomar responsabilidad por nuestra nación. And take responsibility for our nation. Tomar responsabilidad por nuestra fe. Take responsibility for our faith. Usted puede hacer muchas cosas You can do so many things porque la palabra de Dios lo autoriza. because the Word of God authorizes you to. Y lo primero que tiene poder es para asociarse con alguien, And the first thing that you have the authority to do is to associate yourself with somebody. ponerse de acuerdo con alguien Is to get in accordance or be in a compass with somebody. y pedir al cielo And to ask heaven something with that person y empezar a ver la diferencia. so that you can see a difference. Que Dios nos bendiga. May God bless you. Nos ponemos de pie, por favor. Please